Hello students, welcome for this Factor Market Volume 3 video. Okay, you know that in the previous presentation we have discussed various things like factor market. What do you mean by the factor market? What do you mean by the product market? And what is the difference between the product market and the factor market? Everything, distribution of the income. In that distribution of income, maybe the personal distribution or the functional distribution, everything we have studied. Now it's very important topic. There is a marginal productivity theory of distribution. So this is very much important for your exam point and for your future also. So what do you mean by this? What you can say, the marginal productivity theory of distribution? Guys, you know the marginal productivity of distribution. Marginal, hope you understood by this word, particular word marginal, whatever the additional product we can able to manufacture, that is what you can say the marginal productivity theory. So here in the marginal productivity theory of distribution is very much helpful in explaining the determination of income of a factors of production. So to produce one particular product, various factors is used, various factors is required. So we can able to explain here what is the determination of the income of a factors of production. ಸೊ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ 19th century and developed by J.B. Clerk. Okay, various economists are there, and he is also one of the best economic. Okay, and he had introduced this, that's a marginal productivity theory of distribution. According to this theory, the income of the factors of the production is determined by its marginal product. The marginal product of factor of the production means the addition made to the total product by employing one more unit of the factors of the production. Guys, I'm repeating once again here, the marginal productivity theory is nothing but addition made to the total product by employing one more unit of the factors of the production, and keep other factors are the constant. As I said, that's the land, okay, or capital, and the organization will fix. Only labor is varying here. Okay, we are changing only labor here. So here, let's study in depth of this particular presentation. There's a marginal productivity theory of distribution. So marginal productivity theory of distribution is very much helpful in explaining the determinant. Okay, then on the basis of the income, the factor of the production, then marginal physical product. Okay, before going to that, okay, I'll just tell you what I mean by this marginal productivity theory of distribution, because you know that this is a reward for the factors units is equal to the marginal productivity. We know that the rational producers aims either a maximization of his profit or minimization of his loss. Producer is an equilibrium only when the marginal cost is equal to the marginal revenue. Okay, this is what is mean by the marginal productivity theory of distribution. So in you know that to understand this, we are going to divide into two terms, that is a marginal physical product and the marginal revenue product. I'll just give a small example here. Okay, you know that for example, with 10 labors we are manufacturing maybe 100 output. Okay, uh, for the 10 output, 10 labor, okay, we are manufacturing the 100 output. Okay, just imagine we have said that is nothing but the marginal productivity theory of distribution is nothing but the addition made to the total product by employing one more unit of the factor of the production, then keep other factors as a constant. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸಾಗಿ ಏನದಲ್ಲ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲೇಬರ್ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೀವಿ. ಲೇಬರ್ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಉಳಿಕಿದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಬರೀ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೈಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಯಾರು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. So it is all linked between here. So if we increase the production cost, then definitely we need to increase the price. Then if you increase the price, then definitely the customers is not going to buy that. Then definitely we are going to bear the loss. So that's the reason ultimately we have to, each and every entrepreneurship objective is to earn the more profit. So here what I'm saying, see the normal condition with the help of the 10 labor we are manufacturing the 100 output. 10 ಲೇಬರ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು 100 ಔಟ್ಪುಟ್ ನಾವು 100 ಔಟ್ಪುಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆಯುವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಲೇಬರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ 11 ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, 11 ಲೇಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ 11 ಲೇಬರ್ಸ್ ಆದಾಗ ನನಗೆ ಮೇ ಬಿ 109 ಔಟ್ಪುಟ್ ನನಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 10 ಲೇಬರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ 100 ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. 11 ಲೇಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನನಗೆ 109 ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರಲಿಕ್ಕತ್ತದೆ. ಸಿ ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೈಂಬರ್ ಯು, ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಅಂದರೆ ಎಡಿಷ್ನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ, ಹಿಂಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಬರೀ ಒಂದು ಲೇಬರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 9 ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಇದು ನಮಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಹೇಳಿಕತ್ತೀವಿ, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ದು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ರೀ? ಓಕೆ, ಮಾರ್ಜಿನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 9 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದರ ಬೆಲೆ ನೀವು ಇಟ್ಕೋರಿ ಮೇ ಬಿ ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 9 ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ 90 ರೂಪಾಯಿ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂತು. So for example, 9 product output we are manufacturing the extra, that is the additional product. Okay, the price for the product is 10 rupees if we assume. Okay, for the 9 product, okay, into 10 means that is how much we are earning. We are earning 90 rupees extra here. That is what we can say the revenue we are talking about. Okay, the physical product is 9 and the physical revenue is 90 rupees. That is what we can able to see here. Hope you are understanding here. Okay, so I'll just read here. Before I read, I just make you understand, because after reading maybe you are unable to understand. If you understand the concept, then if you can read, you can able to reconnect here. So that's the reason I made you understand first. Okay, so here the marginal physical product, what it says, it is defined as additional to the total product when one more unit of the variable factor is employed, the amount of all other factors remaining the unchanged. That's what we have said, that is the addition made to the total product by employing one more unit, and the other factors will be the constant. That is what. So with the help of that, how much we are manufacturing the ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನು ಕಾಣುತ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 10 ಲೇಬರ್ ಇದ್ದಾಗ 10 ಲೇಬರ್ ಇದ್ದಾಗ ಓಕೆ 10 ಲೇಬರ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಓಕೆ 10 ಲೇಬರ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು 100 ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. 11 ಲೇಬರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೇಬರ್ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 109 ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 109 ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, ಒಂದು ಲೇಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ 9 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಯಿತು. ಇದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, 9 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇನ್ನು ರೆವೆನ್ಯೂ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು 10 ರೂಪಾಯಿ ಇಂಟು 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಗುಂಡ್ಲೆ ಮಾಡಿದರೆ, if you multiply by 10 rupees for the 9 product, then definitely we are going to earn the 90 rupees extra. And I'll tell you one more thing. Okay, you know that each and every company he will increase the number of laborers until where he can able to reach, that is a profit. ಸಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಂಗಿದೆ, ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಂದ 90 ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸೋ ಮುಂದೆ ಅವನಿಗೆ 90 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಅದಾನವ, ಏನೋ ಪಗಾರ, ವೇಜಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. okay, if he is giving a profit of 90 rupees, then I can able to contribute up to 90 rupees as a salary or incentives, whatever it may be. If I pay more than 90 rupees, then definitely I am going to bear the loss here as a company or the organization.
Okay, so if I'm giving less salary, for example 90 rupees if you are saving, and if you are going to give the 40 rupees as a salary, again you will get 50 rupees. So this 50 rupees again you are investing in the labor or the capital or maybe whatever it may be, because whatever the profit is there, in that only you are playing in the market. Hope you are understanding here. Okay, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಲೇಬರ್ಲಿಂದ 90 ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಲೇಬರ್ಗೆ ನಾನು 40 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ನಾನು ಪೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಳೀತು ರೀ ಇಲ್ಲಿ? 50 ರೂಪಾಯಿ ಉಳೀತು. ಆ 50 ರೂಪಾಯಿ ನಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಒಬ್ಬನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಒಬ್ಬ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಲೇಬರ್ಸ್. Okay, ultimately I'm not going to bear the loss. Maybe if there's no profit no loss also, no problem, but I'm not going to bear the loss here. This is the main thumb rule of the business, right? Okay, hope you understood this marginal product and the marginal revenue product. Okay, MRP and MPP. So we'll see that MRP, MPP we have seen. Okay, then MRP. That's a marginal revenue product. It is defined as the addition to the total revenue resulting from the employment of one more unit of the variable factor and the sale of the additional product. So that's what I have said. Sale of the additional product means that is if whatever the price we have fixing the product, particular product, so how much we are going to earn. So into that particular price, if we make it, then how much we can able to analyze how much profit we are gaining here. That is what we can say the revenue product. Okay, hope you understand this. Okay, then what is the assumptions are the conditions are there? Some conditions are there for this particular marginal productivity theory of distribution. So what all those conditions are there? Okay, so factors should be identical. Okay, the whatever the factors is there, whatever we have said, there's a land, labor, capital, organization. Okay, these should be homogeneous or the identical. So anytime you can change it here, and you know that is what you can say the factors of the factors are identical and the homogeneous. And second point is that the factors can be substitute. Factors can be substitute means we can able to replace the particular factor. Okay, that should be there. So conditions are there to manufacture the particular product. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಸಮ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್. ಇವ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ, ಓಕೆ, ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. Then we are talking about third point, there is a perfect mobility of the factors of the production. So you know that perfect mobility of the factors of the production ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಮೇ ಬಿ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಿಹಾರ ಒಳಗೆ ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ, ಅಂದರೆ ಲೇಬರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಾರ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಲೇಬರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಅದಾರ. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚದಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮಂದಿನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಂದಿನ ತಗೊಂಡು ಬಿಹಾರದಾಗಿಂದ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೇನು, ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂವ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರೈಟ್, ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಸ್ತ ಯಾವುದು ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ, ಮೇ ಬಿ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಮೇ ಬಿ ನಮಗೆ ಮಷಿನ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಮೇ ಬಿ ನಮಗೆ ಲೇಬರ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಸಸ್ತ ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬಂತು ರೀ. So okay, factors means it comes all the things. So wherever we'll get the cheap factors, okay, there's a cheap factors, there's a lesser price of the factors, then definitely we can able to use those factors to manufacture our production, because ultimately we wanted to reduce the production cost and we wanted to earn the more profit here. That is the main intention. Then fourth point, there is the application of the law of diminishing returns will be there. So application of the law of diminishing return ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇದು ಏನದು, ಕೆಳಮುಖ ಮಾಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇರಬೇಕು, ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋದೇ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮತ್ತು ಖರ್ಚು ಎರಡೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗೋ ಮಟ್ಟ ನಡೀತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಹೋಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್. Okay, I'll just once again draw here.
Okay, you know that this is there in the next slide. I'll just tell you. Okay, diminishing return means almost ಇದು ಏನದ ಈ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೆಂಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದು ಲಾಸ್ ಇದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಯಾವುದು ಮೀಟ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್. ಟು ಅನಲೈಸ್ that we are drawing this diminishing return. Okay, and we have said that is a perfect competition. Okay, the perfect competition should be there. Competition ಹೆಂಗೆ ನಾವು competition ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, it is all depends on the price. Okay, price will be the fix, then only we can say that's a competition. You can change anything in the quality, quantity, services, everything, but the price should not change. If price changes is there, then definitely we are not saying the perfect competition. Perfect competition ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ, equal numbers of buyers and the sellers should be there. That is what the perfect competition. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಯಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಶ್ರೀಮಂತರಿದ್ದವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋತಾರೆ, ಬಡವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಡಿಮೆ ತಗೋತಾರೆ. ರಿಚ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ buy the more products and poor people will buy the less products. Ultimately, the who can able to afford those companies we can earn the profit, and we are unable to afford those people will those companies will earn the less profit. So that's the reason we are not saying for that there is a perfect competition. Perfect competition means where the prices should be remain constant. That is what we can say the perfect competition. Then we are saying the law of variable proportions. You know that law of variable proportion, variable ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್, ಲೇಬರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಒಂದು ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಲಿ, ಬಟ್ ಉಳ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗದ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಲಿಂದ ಅರ್ನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಲಿಂದ ಅರ್ನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಈ ಅಸಂಪ್ಷನನ್ನು ನಾವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, okay, we need to remember all these assumptions. Assumption is nothing but a conditions. So we should know before manufacturing or before identifying the marginal productivity theory, we should understand this first. Okay, then the same thing if we see it in the next slide. Okay, we can see the chart. Okay, with the help of the chart, okay, here you can able to understand properly. Okay, this is very clarity is there for here. You know that. Okay, sorry, I'll just zoom it for you. Okay, hope you can able to see it here. Okay, so here you know that labor is 1 2 1 2 3 4 5 6 7. So one labor, okay, total product manufacturing, that is a 8 product is they are manufacturing. And you know that that is what you can say, the net profit, there's a 8 rupees, and the price will be, okay, the price will be 10 rupees for each product. So here we are analyzing the one person will be manufacturing the 8 product. Okay, sorry. So one particular labor, okay, is manufacturing the one product. There's a 8 product, and his total production is 8 production. Okay, and the price is 10 rupees. So the total revenue is 8 into 10, that is a 80 rupees. And marginal revenue product is also, that's a 8 into 10 is 80 rupees. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಒಂದು ಲೇಬರ್ 8 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಥಿಯರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಲೇಬರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಉಳ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತೆ ರೀ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಲೇಬರ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೇಬರ್ ಓನ್ಲಿ ನಾವು ಚೇಂಜಸ್ ತೊಗೊಂಡಿವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಲೇಬರ್ಸು, ಲೇಬರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ 2 ಲೇಬರ್ಸ್ ದೆನ್ ಹೀಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ 15, and if 3 labors then 20 production, 4 labor 23 production, 5 labor 25 production, 6 labor 26 production, 7 labor 26 production. So what I mean to say here, however I'm increasing the labors, then definitely I'm going to increase the production here. Okay, I'm not going to lose here, but what is the difference? Okay, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇದನ್ನು ಇದು ಇದು ಏನು ಎನ್ ಪಿ ಅಂತದಲ್ಲ, ಇದು ಎನ್ ಪಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. I'll just write here so you should not confuse. Okay, this is nothing but as a marginal product. Okay,
done. Well, I'll change the color here. Okay. So here that has been gone. Okay. So here marginal product. Okay. So here you know that however I'm increasing the labor, I'm increasing the profit also. That's a net product also. So what is a marginal product? You know that a marginal product is nothing but the addition made to the labor, how much we are going to earn the product here. That is very much important. So ಒಂದು ಲೇಬರ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 8 ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, 8 ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇತ್ತು. 2 ಲೇಬರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು 15 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 15 ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ 7 ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ 15 ಮೈನಸ್ 8 7 ಅಂದ್ರೇನು 8ಕ್ಕೆ 7 ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ 15 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ 8 ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ if we add one labor we are going to increase the 7 production, then ultimately 15 production will be done. Then if you increase the one more labor 3 labor ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೇನಾಗ್ತದೆ 5 production. 5 ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ 20 minus 15 is 5. Then again similarly 23 minus 20 is equal to 3. So 25 minus 3 is equal to 2. 26 minus 25 is equal to 1. Then 26.5 minus 26 is equal to 0.5. So what I'm saying, the difference of the previous production and the present production, that is nothing but the marginal product. I'll just repeat once again, the difference between the previous production and the present production, that is nothing but the marginal product. That is the addition made to the production. Okay, then you know that this is the price, that is we have said the perfect competition, the price will remain the same, 10 rupees per product. Then total revenue, so how much we are going to earn the profit. So you know that 8 production into 10 rupees, that is the 80. 150 production into 10 rupees, 150. 20 production into 10 rupees, that's the 200 rupees. 23 production and 10 rupees is 230. 25 production 10 rupees, that's the 250. 26 production 10 rupees, that's the 260. 26.5 production, that is 10 rupees, is equal to 265. So if you see here in the total revenue, okay, each and every the production we are going to earn the profit here. So you know that here we are increasing the profit. Hope you can see it here. 80 rupees, 150 increasing, 200 increasing, 230, 250, 260, 265. Whether it's 1 rupees or 5 rupees, ultimately we are going to earn the profit here. Now the important point is that is a marginal revenue product. This is very much important. How it is important is we can see here. See marginal product, ಒಂದು ಲೇಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಲೇಬರ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಅದ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಅದ. ಹೋಪ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಡ್ ದಟ್ 100 okay for sorry okay you know that we have said there is a for one labor we are going to manufacture the 100 units, and 2 labors, sorry, 11 labors we are producing the 109. So this 9 is important. 9 into 10 rupees is equal to 90, I have said. Hope you remember that. Okay, so here what I'm saying, the MRP is important. That's a marginal revenue product. So how much we are going to earn for each and every product. For 8 product into 10 rupees, that is a 80. 7 product 10 rupees is 70. 5 rupees is 10 product is 50. 3 rupees 10 rupees 3 product, okay, 10 rupees, that's a 30. 2 product 10 rupees 20. 1 product, that's 10 rupees 10. So here what we are saying here, this is what we can say the equilibrium. Okay, please remember we are going to talk about that is the equilibrium. Okay, that's the equilibrium productivity theory of distribution. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅದ ರೀ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟೊತ್ತನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೇ ಅದನ್ನೇ. ಓಕೆ, ಏನದ ರೀ ಇದ್ರೊಳಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗದ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಓನರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಲೇಬರ್ಸ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅವನದು ಕಾಸ್ಟು ಮತ್ತು ಅವನದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ.
ಪ್ರೈಸ್ ಇರೋದೇ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅದ ರೀ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ. ಆ ಮನುಷ್ಯಾಗ ನೀವು 10 ರೂಪಾಯಿನೇ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಗೀತು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲಾಸ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಲೆಸ್ಸರ್ ದೆನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್. 10 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಅದ, ನೀವು ಅವನಿಗೆ ನೀವು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ದೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ರೀ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನದಲ್ಲ, this is an equilibrium. That is a particular point where the price and the ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಡಿಷ್ನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಏನು ಗಳಿಸ್ತಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಲೇಬರ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ if you can see here, okay, that is if you see the drawing here, so you can able to understand, you can able to see the understand here, this is what. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಮುಗೀತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಹೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. This is what we are going to analyze here. Okay, hope you understood this. Then in the future, maybe in the next presentation we can see the, what you can say, the wages part. Okay, so where you can able to understand many things. Okay, hope you understand this particular marginal productivity theory. This is very much important for the exam point. Okay, please go through that, don't ignore it. Thank you.